Inside Story Uganda, real source of political updates. Wetwogerera tuyingidde olunaku olw'omwenda ng'olutalo luno lutandise era olukiiko luyitibwa Assembly of Experts mu ggwanga lya Iran lwaludde eddaaki ne lulangirira omukulembeze omusukkulumu omulala ow'eggwanga erya Iran nga ye Mujitaba Khamenei agenda okudda mu bigere bya taata we omugenzi Ayatollah Ali Khamenei. Ampuliriza wakati mu bino byonna okulangirira omusukkulumu omupya n'ebirala ebigenda maaso lw'olutalo lukyagenda maaso okukoleera niwe twogerera olutalo lwongedde n'okutabangula ebyenfuna naddala ku nsonga z'amafuta ku katale k'ensi yonna. Wenkoledde puroguraamu eno nga amafuta ebbeeyi emaze okulinnyira ddala ku katale k'ensi yonna. Ekipipa kiyite barrel wetwogerera kati kisoba mu dola za Amerika 100. Kaakati bwe weetegereza akatale ak'amafuta ebbeeyi ebadde terinnyanga kutuuka wano okuva mu mwaka gwa 2022 ebbeeyi y'amafuta lwe yali yasembayo okwekanama n'etuuka ku nsimbi ezisoba dola 100 mu baro emu. Kati wetwogerera 10 yakiyisizza dda baro, byonna nga biva ku lutalo luno lwetwogerako mu ggwanga erya Iran. Yampuliriza ensonga nzize njogera lwaki amafuta gajja kulinnya nti Strait of Hormuz ekimu ku bifo awayita ebikompola amafuta ne gaasi ebigenda katale k'ensi yonna ebiyitawo bikola ekitundu kimu kyakutaano. N'olwekyo kaakati embeera bwetyo wetandise okutabuka. Kaakati mu Amerika Trump we bamubuuzizza ebimu ku bivudde mu lutalo lwe luno kubanga ne mu Amerika amafuta gatandise okulinnya. Kaakati Trump mu kwanukula ategeezezza Abamerika nti kino bakigumire kyekimu ku bintu ebitono oba omuwendo omutono gwe basobola okusasulira olw'okufuna emirembe. A very small price to pay for world peace. Donald John Trump bw'ayogedde ku nsonga y'amafuta agatandise okulinnya ennyo olw'olutalo luno olugenda mu maaso mu ggwanga erya Iran n'emiriraano. Songa Iran naye ekyagenda mu maaso okukola ebikwekweto ekyokulonda omusukkulumu omupya tekiyimiriza bikwekweto byeyongera bweyongezi era egenze maaso okusindika ebikompola ne drones mu mawanga ag'enjawulo kutandikira ku Isirayiri n'amawanga gagyetoolodde omulimu enfo za Abamerika eziwera. Twogera ku mawanga nga Qatar, UAE, Jordan, Bahrain, Kuwait n'amalala era nga erimu ku mawanga agakasembayo ku kirozaako ly'eggwanga erya Bahrain. Iran ekoze obulumbaganyi mu ggwanga erya Bahrain abantu abasoba mu 3 ne bafuna ebisago eby'amaanyi naye tekomyawo. Ebimu ku bikompola by'esindise bituuse ku ssunsulo ly'amafuta ery'amaanyi ekiviiriddeko omuliro okukwata ekifo ekyo. Ampuliriza omuliro okukwata ekifo kino obasunsulira amafuta e Bahrain kikosezza nnyo ebyamafuta olw'ensonga nti kaakati Bahrain kyekoze kwe kulangirira n'embeera mu mateeka gye bayita eya force majeure. Mu mbeera eyo kiba kitegeeza nti bagitadde ku makampuni gonna agakola ku byamafuta nga bizinesi yaabwe yeetooloolera ku byamafuta okusunsula okugatambuza n'okugasuubuza mu ggwanga lya Bahrain. Embeera eyo mateeka ebeetegeeza nti kaakati oli tasobola kuwaabira makampuni ago butatuukiriza ndagaano yonna ekwata ku buguzi n'okutunda ebyamafuta kuba embeera ebajjidde ab'amakampuni ago si be bagireese. Amawanga agamu gaalangirira embeera ey'ekika ekyo eya force majeure mu biseera ebya covid yajja ensi yonna kumpi n'eggala. Kakati amawanga agamu gaalangirira embeera ey'ekika ekyo. Kakati Bahrain y'embeera gye yalangiridde oluvannyuma lw'essunsiriro ery'amaanyi ery'amafuta
okubwamu ebikompola ekyavuddeko omuliro kwata mu kifo ekyo, byonna nga biva ku lutalo luno. Eggwanga erya Turkey eryasazeewo okubeera nampawengwa mu lutalo luno we tujjidde okukola puroguramu eno nga limaze okusindika ennyonyi 6 ez'ekika ekya F-16 nnyonyi nnwanyi ne air defense systems mu bukiikakkono bwa Cyprus. Kino Turkey ekikoze okwongera okunyweza ebyokwerinda byayo. Jjukira wiiki ewedde waliwo n'ebikompola NATO byakubye n'ebiteeka ku ttaka ebibadde byolekedde obwengula bwa Turkey mu butanwa. Kakati nayo Turkey okwongera okunyweza ebyokwerinda yadde mu lutalo luno eri nampawengwa esazeewo defense systems ezitwale mu bukiikakkono bwa Cyprus, naye ate n'esindikayo n'ennyonyi ennwanyi 6 ez'ekika ekya F-16. Ampuliriza olutalo era lwongedde okutabula Donald Trump, president wa America, ne munywanyi we owa Bungereza Sir Keir Starmer. Entabo weesinga okuva tujjukira bulungi nti Starmer yagaana okwegatta ku Trump ng'atandika olutalo luno. Emabegako eyo Bungereza buli kaseera ebadde yanguwa okugoberera America mu ntalo zaayo. Tujjukira Tony Blair bwe yawerekera Bush Jr. ng'agenda mu lutalo olw'e Iraq. Naye mu lutalo luno Sir Keir Starmer yagamba n'enkambi zaffe tozikozesa ng'ogenda okukola obulumbaganyi mu ggwanga erya Iran. Kakati Trump yamuvumirira nnyo olw'okusalawo bw'atyo. Wabula oluvannyuma ate Keir Starmer yalangiridde we tumaliddeko wiiki ewedde nti batandise okuteekateeka eryato erituulako ennyonyi ennwanyi ery'ekika ekya HMS Prince of Wales baliteeketeeke libeere mu mbeera ey'obwerinde ng'ekiseera kyonna singa liba lyetaagisizza Bungereza eyingira olutalo n'eryato lino mbeera yakwerinda era bakiyise high readiness. Abangereza bakiyise tekitegeeza nti baluyingidde naye okubeera ku bwerinde obw'ekika ekyawaggulu ng'essaawa yonna basobola okuyingira olutalo luno. Trump we yabiwulidde n'agugumbula Keir Starmer n'amugamba nti eryato lyammwe tetuliyeetaaga nti kubanga olutalo we luli okusinziira ku Trump yalaba baluwangula kanaga ntayagala bantu kubeegattako ng'ekintu kiwedde. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo wabaddewo emboozi ey'akafubo ku lukomo lw'essimu wakati wa Keir Starmer ne President Donald John Trump mu kugezaako okukakanya ebigambo bino ebibadde bisusse. Naye era Keir Starmer ng'amaze okwogera ne Trump yayogeddeko ne bannamawulire e Bungereza ne bamubuuza nti kiki kyayanukula ku ngeri Trump gy'amujolonze n'eggwanga erya Bungereza. Keir Starmer teyakozeseza bigambo bikambwe nga Trump ye byakozesa, wabula yagaye nti twogedde ne Trump era ne tubaako bye tukkaanya, naye ku ky'okuyingira olutalo n'obutaluyingira tugenda kusigala tugoberera bigendererwa bya Bungereza, interests za Bungereza. Mu bino byonna olina kye weetegereza nti Keir Starmer akyafubye okulaba nga yeewala okukozesa olulimi oluseerera okufaanaganako ne Donald John Trump. Ndowooza omuntu gwe baasindise okukozesa olulimi olw'ekika ekyo mu kiseera kino ye Ssaabaminisita w'eggwanga erya Spain, naye ye Keir Starmer olulimi olw'ekika ekyo akyalwewaza. Naye nga mpuliriza bino byonna bw'obyetegereza bivudde mu lutalo, ntera okwogera ku kye bayita the law of unintended consequences. Kubanga Trump bwe yali avumirira Keir Starmer okugaana okubeegattako yagamba nti bakitegedde naye bajja kukijjukira mu byafaayo. Bye byali ebigambo bya Trump nti tetugenda kukyerabira nti we twali twetaagira obuyambi bwa Bungereza teyabutuwa. Kyokka ate kati Keir Starmer bwakkiriza nti eryato lyabwe kaaliteeke mu mbeera ey'obwerinde, Trump n'azira n'agamba tetwagala. Ampuliriza ebyo byonna nga bigenda maaso n'ebigambo okuyitingana bwe bityo eri mu ggwanga erya Iran. Olukiiko olukulu olw'abamanyi olwa Assembly of Experts olutuulamu abamanyi 88 ne lulangirira erinnya ly'omukulembeze omusukkulumu omujja, era ng'erinnya lino libadde matu g'abantu tubadde tulyogerako okuva wiiki ewedde Mojitaba Khamenei.
era nga kigambibwa nti yalondebwa wiiki ewedde naye nga badde bakyatwala ebiseera byabwe n'okunoonya ekiseera ekituufu ekyokulangirira omukulembeze ono omupya. Ampuliriza, abamanyi bano bagenza okulangirira Kameneyo omuto ku bwa Supreme Leader nga wabaluseewo oba walabiseewo embeera ey'omuwaatwa mu bukulembeze e Iran ky'oyinza okuyita vacuum evuddeko n'okwogera ebitakwataganye mu bakulembera Iran mu kiseera kino. Jjukira nze nkyogera nti ssemateeka wa Iran agamba omukulembeze omusukkulumu singa aba avudde mu bulamu bw'ensi eno, olukiiko olw'abamanyi Assembly of Experts kirukakatako okulonda omukulembeze omujja amangu ddala nga bwe kisoboka. Naye mu kiseera ekyo ng'omujja tannalondebwa walibeerawo akakiiko k'abantu basatu be balina okukulembera eggwanga. Akakiiko kano nako nzize nkoogerako. Kabeerako pulezidenti, kabeerako ssaabalamuzi, ne kabeerako ne memba omu abaalondeddwa okuva mu lukiiko olwa Guardian Council. Era abo be babadde bakwatiridde gavumenti ya Iran okumala wiiki namba. Naye Kameneyo omuto agenza okulangirirwa nga abakulu batandise okwogera ebitakwatagana. Ku lunaku olw'omukaaga, pulezidenti wa Iran Pezeshkian yafulumiza akatambi nga yeetondera amawanga ag'okumuliraano olw'ebikompola ne drone bye babasindikidde. Pezeshkian nga yeetonda nejjukira ku kakiiko kali y'omu ku basatu, si ye w'okuntikko tewali, ne bo abasatu kati be bakola obukulembeze bwa Iran. Kati ye ku lulwe n'afulumya akatambi nga yeetondera amawanga gano muli Qatar, Bahrain, Iraq, Saudi Arabia gye bazze basindika ebikompola. Era mu bubaka bwe ku mukutu gwa Al Jazeera ebigambo bino babizizza mu Luzungu nga bigamba bwe biti nti I personally apologize to neighboring countries that were attacked by Iran. Our commanders, leaders and loved ones lost their lives due to the brutal aggression that took place, and our armed forces are heroes who gave their lives to defend our territorial integrity. Atandise na kwetonda naye nga yeetonda ku lulwe. I personally apologize nga yeetondera amawanga agabaliraanye olw'obulumbaganyi obuzze bukolebwa. Era naga nti bakamanda baabwe n'abakulembeze bangi bafiiridde mu lutalo luno nga Iran egezaako okwetakkuluzaako abasaatuusi, brutal aggression, nga beetakkuluzaako abasaatuusi abo bafiiriddwa abakulembeze bangi ne bakamanda bangi. Nagana ye, we didn't intend to violate neighboring countries' territory. Nti tekyabadde kigendererwa kyaffe kutyoboola bwetengereze bw'amawanga agatuliraanye. As I have said many times, they are our brothers. Tinga bwenzize nkyogera emirundi egiwerako, abo baganda baffe. We stand with these ones we love in the region. Nti tuyimirira nabo kubanga tubaagala mu kitundu kino. Kati Donald John Trump olwawulidde ebigambo ebyo n'akolokota Iran era yabitapuse ng'okuwanika. Mu kwanukula ng'ayita ku kibanja kye ku Truth Social, Trump yagambye nti mulabye Iran ewanise ebigambo bya pulezidenti wa Iran bitegeeza bakkiriza nti olutalo lubasembye. Era naga nti kano kabonero ak'enkunala akalaga nti Iran ebadde kanga baana mu kitundu ekyo kati yefeebye. Wulira ebigambo bya Donald John Trump. Iran is no longer the bully of the Middle East. They are instead the loser of the Middle East and will be for many decades until they surrender or more likely completely collapse. Nti tebakyali bakanga baana, tebakyatiisatiisa mu kyondo kya Buwarabu. Bamegeddwa ate bataawanike bagenda kusaanawo. Ye Donald John Trump. Kakati abakulembeze abali Iran olwawulidde ebigambo ya pulezidenti waabwe nga bireetedde Trump okubatyoboola ne bazikumamu ne zaaka mangu ddala ne bawakanya ebigambo bya pulezidenti Pezeshkian.
nkulaga vacuum ebaddewo olw'okubanga tewali mukulembeze musukkulumu, kubanga obuyinza kati bubadde mu power centers ez'enjawulo. President alinako obwe, ejje Islamic Revolutionary Guard ko naye erinako, oyinayo Ali Larijani, oyinayo Saabalamuzi naye atuula kakiiko kali akakulu ak'abasatu, kuliko ne member wa Guardian Council. Kakati byavuddeko embeera ey'okwogera ebitakwataganya, kubanga Supreme Leader bw'abeerawo ebigambo by'ekika kino biva mu kamwa ke. Yalangirira entalo, yaziyimiriza, yalagira ekiddako. Era ne bwe kwandibadde kwetonda ye yandibadde yeetonda. Kati laba wano Pezeshkian, president wa Iran, ye wadde obuyinza okwetonda. Bwe yeetonze Trump n'akozesa omukisa ogwo ate okujeregerera Iran. Amangu ddala nga Trump amaze okwogera ebyo, ejje erya Iran mu kibinja ekya Islamic Revolutionary Guard ko nerifulumya ekiwandiiko nga bajungulula ebigambo bya President Pezeshkian. Ampuliriza ako kabonero si kalungi, era kyekimu ku byayanguyizza okulangirira Supreme Leader omujja. Ejje Islamic Revolutionary Guard ko ate ejungulula ebigambo bya Pezeshkian. Mu kujungulula ejje lya Iran lyagambye amawanga agabaliranye kasitagana asigala nga gabudamya ababakuba era ne basinzira eyo okubakolako obulumbaganyi, kibakakatako nabo okubaddiza, era tebasobola kwetonda lwekyo kuba bossi be babeera balumbi, baba mu kwetaasa. Owulira ebigambo bino nti byawukanira ddala ne bya President Pezeshkian. Kankugira ebigambo bino nga omukutu gwa Al Jazeera bwe gwabizizza mu Luzungu. Should the previous hostile actions continue, all military bases and interests of criminal America and the fake Zionist regime on land, at sea, and in the air across the region will be considered primary targets and will come under the powerful and crushing strikes of the mighty armed forces of the Islamic Republic of Iran. Chekigambo cha IRGC, Islamic Revolutionary Guard ko. Ndikase tatuongera okulumbibwa nga abatulumba Abamerika abamenye b'amateeka n'Abayudaaya nga basinziira eyo, oba bayise ku ttaka oba mu bbanga oba ku mazzi, naffe kigenda kuba kitukakatako okubaddiza omuliro. Owulira ebibuka tebiragaanye, kati ejje ate lyanukula President Pezeshkian. Pezeshkian mangu ddala ng'embeera emutabuseeko yagenze ku mukutu gwa X ate n'afulumya akatambi akalala ng'agezaako okukakanya embeera, era yanenyezza baatapuse ebigambo bye naga nti nze nabadde seetonda era nabadde sigamba nti kikyamu okuba mawanga ago, nijjukira ebigambo bye mbikujjiddeyo nga bwe byabadde. Naye mu katambi akazzeeko ng'amaze okulaba atabudde embeera awaka, ate yagambye nti ebigambo bye bitaputiddwa bubi abalabe ba Irani, naye yabadde tannagambako nti tebajja kuddamu kukola bulumbaganyi kasita oli aba ng'abalumbi asinzidde eyo. Ebigambo bwe bityo President Pezeshkian ne bimukalira ku matama, naye era tekyamalidde bakulu mu ggwanga lya Iran. Pezeshkian ne bwe yalidde ebigambo bye, Brigadier General Dr. Sheikh Ali Larijani ne yafubutuseeyo n'ajja ku TV y'eggwanga okwongera okuggumiza ekigambo ekyayogeddwa ejje lya Iran. Jjukira programu nga bbiri emabega nakukubira tooki mu musajja ono Ali Larijani. Olwaleero mu butongole ye mutesiteesi omukulu ow'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obutebenkevu. Kitegeeza asalawo kinene ku lutalo olugenda maaso. Kakiiko ako bakayita Supreme National Security Council. Ye mutesiteesi omukulu ow'akakiiko kano. Naye Khamenei omugenzi yali yamuteekateeka nti singa aba avuddewo ne wabeerawo kano akakiiko ak'abasatu, President, Saabalamuzi ne member wa Guardian Council, ate Larijani akabeera emabega. Era amangu ddala nga Khamenei yakattibwa, Larijani ye mukungu wa gavumenti yasooka okujja ku TV y'eggwanga okwogera ku nsonga eyo mu butongole, ng'okubika kwawedde dda, naye okujja okwogera
ku nsonga eyo n'okugumya bannansi ba Iran ku kiki ekyali kiddako Larijani ye yajja. Kakati raba ku lw'omukaaga akawungeezi President Pezeshkian yasooka okwogera, Trump n'abasekerera, amagye ga Iran ne gawakanya ebigambo bya Pezeshkian. Pezeshkian ebigambo abiridde, naye ekyo tekyamalira Larijani era najja ku TV y'eggwanga akawungeezi n'ayongera okugumiza ebigambo bya Islamic Revolutionary Guard Corps. Mu bigambo bye yagambye bw'ati nti when the enemy attacks us from bases in the region, we respond and we will continue to respond. Nti omulabe waffe singa ayongera okutukuba nga asinziira mu mawanga agagatuliraanye, naffe tujja kwanukula. This is our right and standing policy. Lino dembe lyaffe era yenkola gye tugoberera. Regional countries must either prevent the US from using their territory against Iran, or we will have no choice but to do it ourselves. Nti amawanga agagatuliraanye buvunaanyizibwa bwago okugaana Amerika okugakozesa okutulumba. Wabula bwe ganaalema okukola ekyo, ffe tujja kukikola tujje mu mawanga ago tulemesa Amerika okutulumba ng'ekozesa enfo zaayo mu mawanga ago. Bye bigambo bya Ali Larijani. N'olwekyo olw'omukaaga lwabadde luzibu mu ggwanga lya Iran. Ensi eri mu kulwana bwezizingirire, naye ate abakulembeze ne batandika okubagana empawa. Kino kyabadde kikulaga mu lwatu nti ekyamazima power vacuum weeri, kubanga supreme leader bw'abeerawo tewabeerawo okubagana mpawa. Ebigambo eby'ekika ekyo biba bimanyiddwa wajje birina okufubuutuka mu ggwanga erya Iran. Era tekyewuunyisa nti waayise ekiseera kitono Assembly of Experts eyalonda Mujitaba Khamenei wiiki ewedde, naye erinnya ne basooka balisirikira, kwe kulangirira mu butongole nti supreme leader omujja y'ono. Ampuliriza oyinza okuba weebuuza, amaanyi ga supreme leader gafaanana gatya agasobola okutaasa Iran ku mbeera eyo ey'okubagana empawa? Njagala nkuyitire mu buvunaanyizibwa obw'omusukkulumu mu Iran bufaanana butyo, otegeere lwaki obutabeerawo bwa muntu ajjuza kifo ekyo kisobola okutaataaganya enkola y'emirimu mu ggwanga lya Iran. Ampuliriza, omukulembeze omusukkulumu mu Iran yeew'oku ntikko alondoola emirimu gya gavumenti gyonna ng'ayambibwako olukiiko oluyitibwa Expedience Council. Olukiiko luno bammemba balondebwa ekisanja kya myaka 5 naye supreme leader yabalonda, n'olwekyo n'abagabanyiza ku buyinza bwe. Ssemateeka mu kusooka bwe yakolebwa mu 79 essiga lino teryaliwo, masiga amala gaaliwo, Guardian Council, Assembly of Experts, naye lino lyo ppya baaliteekawo mu 1988. Supreme leader yasooka eyatola Ruhollah Khomeini yakola ennongoosereza mu ssemateeka wa Iran ng'anaatera okufa mu 88, n'ateekawo olukiiko luno olwa Expedience Council. Yaliwo obuvunaanyizibwa bungi, ng'obumu ku bwo kwe kuyambako omukulembeze omusukkulumu okulondoola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti byonna. Omulimu omulala kutaawuluza nkaayana singa wabeerawo okusika omugwo wakati wa Parliament n'olukiiko lwa Guardian Council. Guardian Council mu Iran lwe lukiiko olwekenneenya amateeka agayisiddwa Parliament, era lwe lukiiko olusunsula abantu abagenda okuvuganya ku bifo byonna eby'obukulembeze nga mwe muli ne supreme leader. Wabula singa wabeerawo okusika omugwo wakati wa Parliament ne Guardian Council ku tteeka, Expedience Council ku lwa supreme leader yesala eggoye, yetaawuluza enkaayana wakati wa Parliament ne Guardian Council. Ndowooza olaba amaanyi ga Expedience Council eno. Expedience Council eyina obuvunaanyizibwa obw'okuwabula omukulembeze omusukkulumu, era mu buufu obwo mwerondoolera emirimu gya gavumenti gyonna. Jjukira bammemba balondebwa ekisanja kya myaka 5, naye amasiga amalala mugendayo mu kalulu
Guardian Council, Assembly of Experts Parliament, naye wano omusukulumu yabeerondera abajja mu Experience Council. Ruhollah Khomeini kennyini omutandisi wa Iran eno mu 79 ye yakola ennongoosereza eyo ng'anaatera okufa kubajjukira ava mu bulamu bw'ensi eno mu 89 n'ekino akikola mwaka gwa 1988. Kati obwemu ku buyinza bw'omukulembeze omusukulumu. Ekirala, omukulembeze omusukulumu era yawa ekiragiro okuteekateeka akalulu ak'ekikungo bwe kiba kyetaagisiza ku nsonga yonna. Era ye muduumizi w'amagye n'ebitongole byonna ebyokwerinda ow'oku ntikko. Ekyo nayo kikulaga lwaki mukulu mu nsonga nga zino. Pezeshkian tewali ngeri gye yandyetantadde kwetondera amawanga gabaliraanye ng'omusukulumu waali nga ssemateeka akiraga bulungi nti omusukulumu ye muduumizi w'amagye ow'oku ntikko. Ne kati babadde mu mbeera nga Pezeshkian alabanga entebe agijaajamu kubanga jjukira ye ne banne abalala babiri kati babadde bakola obuvunaanyizibwa obulina okukolebwa Supreme Leader. Okakana ng'ayogedde ebigambo bye baamukase okumenyawo. Omukulembeze omusukulumu mu Iran era yalina obuyinza okulangirira olutalo oba okuluyimiriza n'okukyusa mu nnwana yaalwo bwonna obuyinza obwenkomeredde yaaba nabwo. Era waliwo ebifo eby'enkizo mu gavumenti nga yabironda si president si parliament. Ekyokulabirako, bammemba bonna ku lukiiko olukulu olukuuma revolution ya Iran ey'ensanvu abalubeerako omukulembeze omusukulumu bonna yabalonda. Olukiiko oluvunaanyiza ku by'obutebenkevu lwe twogeddeko Ali Larijani gy'akola ng'omutesitesi omukulu, bammemba babiri ku abo balutuulako omukulembeze omusukulumu yabalonda. Omukulembeze omusukulumu era alonda ababaka mu bitongole bya gavumenti kumpi byonna e Iran. Era abantu abalondeddwa obuterevu okutuula mu bitongole eby'enjawulo mu Iran ku lw'omukulembeze omusukulumu basoba mu 2,000 nga ali mu kitongole oba radio ya ggwanga oba ministry, naye nga omukulembeze omusukulumu ye yamuteekayo buterevu ye maaso ate kutu kw'omukulembeze omusukulumu Supreme Leader. Ampuliriza bw'ojja ku lukiiko olwa Guardian Council lwenjogeddeko ennyo olukulu lubeerako abantu 12 naye 6 omukulembeze omusukulumu yabalonda abalutuulako. Saabalamuzi naye alondebwa mukulembeze omusukulumu. Ekirala kye sikubuulidde wali mu balala abaakolokose President Pezeshkian mwe muli ne saabalamuzi. Jjukira saabalamuzi olwaleero yabadde ku kakiiko kali ak'abasatu akafuga gavumenti. Saabalamuzi, member wa Guardian Council ne President. Kati mubamu ku bakolokose President Pezeshkian mwe mwabadde ne saabalamuzi bwe batuula kakiiko ako ak'abasatu. Kati kira bulungi wano nti ne saabalamuzi President wakiri ye wa akalulu k'abantu babonna ne saabalamuzi omukulembeze omusukulumu yamulonda. Mu cabinet President wamala okuwangula obwa President mu Iran ate waliwo ebifo byatalonda nga byo era bya mukulembeze omusukulumu. Ekyokulabirako, omusukulumu mu Iran yalonda Minister w'ebyokwerinda, yalonda Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'obukesi, yalonda Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala, yalonda ne Minister avunaanyizibwa ku nsonga za science ne tekinologiya. Ndowooza nti n'ebya nuclear byonna era bigwa buterevu mu ofisi y'omukulembeze omusukulumu. Ensonga z'amawanga amalala Pezeshkian ze yabadde ayogerako President nazo zigwa mu ofisi y'omukulembeze omusukulumu. Kino kyongera okulaga power vacuum mu engeri gye yazzeemu mu wiiki eno enamba Iran gyebadde emaze nga teyina mukulembeze musukulumu. Ate nga kibadde tekibangawo okuva mu 79 kubanga nzize nkikubuulira atugoberera nti mu 89 eyatola Ruhollah Khomeini bwe yava mu bulamu bw'ensi eno ku lunaku olwo lwennyini Assembly of Experts yatuula neronda
Ali Khamenei okusikira mukamaawe. Ampuliriza, omukulembeze omusukkulumu mu Iran era yalonda akulira TV y'eggwanga, radio y'eggwanga, ate era yalonda n'omuduumizi w'amagye ow'okuntikko, saako n'abaduumira ebibinja by'amagye eby'enjawulo nga bw'owulira Islamic Revolutionary Guard ko. Kaakati ate era singa wabeerawo okusika omugu wakati w'ebibinja by'amagye eby'enjawulo, era Supreme Leader oba omukulembeze omusukkulumu yalina obuyinza okutaawuluza enkaayana ezo. Omukulembeze omusukkulumu era yakoona sitampu ey'enkomeredde singa wabeerawo ekiteeso ekyokugoba oba okujja obwesige mu pulezidenti wa Iran. Jjukira pulezidenti wa Iran yayita mu kalulu. Naye singa paalamenti emugjamu obwesige, ekiteeso ekyo ekimugjamu obwesige bwe kiyita, ate kiweerezebwa mu kooti ensukkulumu. Mu kooti ensukkulumu singa nayo enyweza ekisaliddwawo paalamenti, ate ekiteeso ekyo kirina okwongerwayo ne bakitwala ew'omusukkulumu n'akoonamu sitampu olwo pulezidenti n'avaako. Mawanga galina enkola za njawulo. Twalaba wano Trump mu kisanyi kye ekyasooka nga bamuleeseeko impeachment, nga batandikira mu paalamenti ento ne bamalira mu Senate. Wane Kenya twalaba impeachment ku Rigathi Gachagua ng'etandikira mu paalamenti neggweera mu Senate. Kakati be Iran ensonga etandikira mu paalamenti, bwevaayo negenda mu Supreme Court, bweva mu Supreme Court n'eryoka egenda ow'omukulembeze omusukkulumu. Mu Iran era omusukkulumu yalina obuyinza okusonyiwa abo abaweereddwa ebibonerezo. Obwo buvunaanyizibwa bwa mukulembeze omusukkulumu. Si pulezidenti mawanga mangi nga mu Uganda, pulezidenti yalina obuyinza okusonyiwa abo basingisiddwa emisango. Bw'olaba abantu nga Bakulisirwa Akasiisi, Bava Eruzira, Abdal Nasur, Brigadier Fadulu abaali ku mulembe gwa Amin naye nga basibiddwa okumala ebbanga ddene. Oluvannyuma pulezidenti n'abasonyiwa. Ne mabegaawo twalabye Muhammad Sebufu yali omusuubuzi w'emmotoka z'empaka nga pulezidenti amusonyiye. Kati mawanga mangi obwo obuyinza bwa pulezidenti, naye mu Iran obwo obuyinza si bwa pulezidenti, era bwa mukulembeze omusukkulumu yakola ekyo. Omukulembeze omusukkulumu era yakoona sitampu mu kusalawo okw'akakiiko k'obutebenkevu ak'okuntikko aka Supreme National Security Council. Kati ndowooza olaba nti wabaddewo ebitakubagana mpawanga. Ali Larijani omutesiteesi omukulu kati kumpi alinga eyeemalirira, tewali Supreme Leader. Ne Supreme Leader bw'abaawo kyonna ekisaliddwawo akakiiko kano aka Supreme National Security Council ate birina okudda ew'omukulembeze omusukkulumu. Kati okubulawo kw'omusukkulumu ebbanga eryaweze erya wiiki, ebimu ku bizibu ebyavuddemu ye President Pezeshkian okwogera ebigambo bye baamukase okumenyawo. Ampuliriza, njagala tutunuulire ku mukulembeze omusukkulumu ono omujja Mojtaba Khamenei. Ampuliriza, Mojtaba Khamenei mutabani w'omugenzi Ayatollah Ali Khamenei era nga ye mwana omulenzi ow'okubiri mu maka g'omugenzi, mwana wakubiri, n'olwekyo baaleseewo mukulu we ne balonda ye. Omugenzi Ali Khamenei yazaala abaana 6. Mutabani we omukulu ye Mustafa, amuddako ye Mojtaba Khamenei, omukulu ye Mustafa Khamenei, n'olwekyo oyo baamubuuse ne badda ku w'okubiri Mojtaba Khamenei, kati ye mukulembeze omusukkulumu. Naye Mojtaba alina baganda babala omuli Masud Khamenei, Meisam Khamenei ne bannyina omuli Boshira Khamenei ne Hoda. Hoda kati mugenzi y'omu ku abo abaafiiridde mu bulumbaganyo obwakolebwa kitaabwe n'afiiramu. Omugenzi Ali Khamenei olunaku lwe yattibwa yafa n'abantu abawerako, era Hoda Khamenei y'omu ku baafiira mu bulumbaganyo obwo. Mojtaba Khamenei ajjidde mu kiseera kizibu ti ne bakuwa obukulembeze nga wakayita wiiki emu
nga kitaawe attiddwa naye nga tagenze yekka kuba mu bulumbaganyo obwo Mujitaba Khamenei yafiiriddwa kitaawe eyatola Ali Khamenei n'afiirwa ne nnyina n'afiirwa ne mukyala we Zahra Hadad Adel yabadde mukyala wa Mujitaba naye yafiira mu bulumbaganyo obwo. Mujitaba era yafiiriddwa ne mutabani we n'afiirwa ne mwannyina Hoda Khamenei n'afiirwa ne mukoddomi we Bawa Hoda Khamenei n'afiirwa ne kizibwe we kwegamba azze mu ntebe mu kiseera ekizibu naye nga tewali kyakkola ayina okujja okutwala ebiruubirirwa bya kitaawe ne Iran mu maaso. Omukulu ono yazaalibwa nnaku z'omwezi 8 Septemba 1969 ekibuga bakiyita Mashhad mu bukiikakkono bw'eggwanga erya Iran. Era nga bwenkunyonnyodde ye mwana omulenzi ow'okubiri mu maka g'omugenzi Ayatollah Ali Khamenei. Emisomo gya siniya yagisomera mu ssomero eriyitibwa Alavi mu kibuga Tehran. Ajjukirwa nti ku myaka 17 yeesogga amagye ga Iran okulwanira ensi ye ng'ettunka ne Iraq. Iran ne Iraq baalwana olutalo okumala emyaka 8 wakati wa 1988 ne 1988. Naye olutalo olwo nga luggwa Mujitaba ku myaka 17 yalwesogga era yali mu battalion eyakazibwako Habib Battalion. Era ensonda zibadde ziraga nti banne bangi be yalwana nabo mu Habib Battalion oluvannyuma baafuuka bankizo mu magye mu bitongole bya gavumenti era babadde basaale mu kumuwa obuwagizi obwamusobozesezza okutuuka ku kifo kino ekyekitiibwa ennyo mu ggwanga erya Iran. Obukulembeze mu ddiini yabusoma luvannyuma mu mwaka gwa 1999 lwagenda mu ttendekero ly'eddiini mu kibuga Qom. Yali aweza emyaka 30. Bwe weetegereza abakulembeze abalala bangi mu ddiini ey'obushiya mu Iran, ettendekero lye amatendekero g'eddiini baagayingira emyaka gikyali, naye ye yayingira luvannyuma era kino kyamukosaamu. Kyekyo lwaki olaba nti baagenza okumulonda okubeera omukulembeze omusukkulumu nga tannatuuka na ku ddaala lyabwa Ayatollah. Omukisa gwe yafunye ndi mu 89 kitaawe bwe baali bamuleeta akawaayiro ako baakakyusa. Mu kusooka mu ssemateeka wa Iran omuntu yali takkirizibwa kulondebwa ku bwa supreme leader nga tannatuuka ku ddaala lyabwa Ayatollah. Naye olw'okuba ensi yonna yali esonze Khamenei mu 89 naye nga tannatuuka ku ddaala lyabwa Ayatollah, akawaayiro ako baakakyusa era obwa Ayatollah ne babumuwa ng'amaze kufuuka mukulembeze musukkulumu. N'olwekyo ne ku mulundi guno Mujitaba Khamenei kye kimuyambye. Naye ng'olaba okusoomozebwa okwava okusookera ddala kugenda mu ttendekero lya ddiini luvannyuma bw'otunuulira banne nga Ali Larijani gwe njogeddeko mu myaka 2 bo baali bayingira ettendekero ly'eddiini. Era Larijani ye agenda okuyingira olutalo olwali wakati wa 1998 ne 1988 ng'amaze okusoma eddiini. Kakati ono ate ye yava mu lutalo ne wayita n'emyaka mingi kuba jjukira olutalo lwaggwa 1988. Ye agenda mu ttendekero ly'eddiini e Qom 1999 ng'aweza emyaka egy'obukulu 30. Bw'atyo n'ayingira ettendekero ery'eddiini. Ampuliriza okwawukana ne kitaawe ye agenza okufuuka omukulembeze omusukkulumu nga tabaddeeko ofiisi ya gavumenti yonna gy'abaddemu. Kitaawe yali abadde mu bifo eby'enkizo kubanga mu gavumenti eyasooka ey'e79 yakolanga minisita. Mu 81 n'alondebwa okubeera pulezidenti bisanja 2. Bisanja 2 biba biggwako n'alyoka alondebwa okubeera omusukkulumu. Naye Mujitaba Khamenei ku myaka 56 tewali ofiisi ntongole ya gavumenti gy'abaddemu, naye erinnya lye libadde ddene era nga livuga nnyo mu Iran. Era ensonda ziraga nti mu ofiisi ya kitaawe abadde kumpi nga chief of staff
nga yaddukanye emirimu mu ofiisi ya kitaawe ng'omukulembeze ow'oku ntikko. Kitegeeza nti obuyinza n'amaanyi abadde na bungi yadde nga talina ofiisi ntongole. Bannansi ba Iran basooka okutegeera ku buyinza n'amaanyi ga Khamenei ono omuto omwaka gwali gwa 2005. Mu mwaka ogwo waliwo okulonda okwakaasa mmeeme nga Iran eronda president. Bakandidates baali bangi naye okuvuganya okw'amaanyi kwali wakati wa engineer Dr. Mahmoud Ahmadinejad, musajja oyo erinnya lye lyavuga nnyo mu kiseera ekyo, ng'era mu lwokaano mulimu ne Akbar Hashim Rafsanjani, ne mbeeramu ne Mehdi Karubi eyali akozeeko nga speaker wa parliament ya Iran. Kati amannya gali Rafsanjani ne Mehdi Karubi amannya gaali manene okusinga erya Mahmoud Ahmadinejad. Naye eyatola Ali Khamenei ekifo yali akyagaliza Mahmoud Ahmadinejad. Kakati yakozesa mutabani we mu kimpukumpuku okunoonyeza Ahmadinejad akalulu. Era Akbar Hashim Rafsanjani nga kalulu kawedde yavumirira nnyo Khamenei ono omuto ng'agamba nti yakozesa ejje erya Islamic Revolutionary Guard Corps ne bamukwata mundu mu kibinja ekiyitibwa Basij okutigomya abawagizi be, era ng'agamba nti ebyo byakola kinene okumusuula mu kalulu. Wabula akalulu nga kawedde eyatola Ali Khamenei yaddamu okuyita musajja we Rafsanjani n'amugamba nti kakati nkukkiriza genda ovuganye oyingire olukiiko lwa Assembly of Experts, nti eyo tetujja kukukyankalanya. Era tebaamukyankalanya n'awangula ekifo kutuula ku lukiiko lwa Assembly of Experts, ate era bwe yatuuka eyo banne ne bamulonda okubeera ssentebe. Naye nga wali kalulu ak'omwaka 2005 yayisibwa bubi nnyo Hashim Rafsanjani. Kati erinnya erya Mojitaba lyayatiikirira nnyo. Akalulu ako nga kawedde, candidate omulala yali mu kalulu ako gwenjogeddeko, Mehdi Karubi, yawandiika ebbaluwa ate n'agiteeka n'emikutu gy'amawulire, naye nga yali agiwandiikidde omukulembeze omusukkulumu Ali Khamenei. Era mu bbaluwa eyo yalumiriza mutabani wa Khamenei olwo ng'ayogera ku Mojitaba ono nti yeenyigira mu vulugu w'akalulu okulemesa bakandidate abalala, nti era n'agaba n'ensimbi n'ekigendererwa eky'okuyisaamu Mahmoud Ahmadinejad. Mehdi Karubi ebbaluwa yagiwandika ate n'agiteeka ne mu lwatu. Teyakomaawo, mu bbaluwa eyo n'alangirira nti yali alekulidde n'obuvunaanyizibwa bwe ku lukiiko lwa Expedience Council, kwega ng'alaga obusungu n'obunyivu eri omukulembeze omusukkulumu. Jjukira nakugambye nti Expedience Council bammemba bagituulako, omukulembeze omusukkulumu yabalonda. Naye Mehdi Karubi yali munyiivu nti bwe tuba ffenna tuli bawulize eri omukulembeze omusukkulumu, ate lwaki mu kalulu mubeeramu abaana n'ebyana? Bo ne bayigganyizibwa amagye ne bamukwata mundu abalala, ate ne wabeerawo candidate asuusuutibwa. Kati bwatyo Karubi n'alekulira n'obuvunaanyizibwa bwe ku lukiiko olwo olukulu olwa Expedience Council. Mpuliza nakunyonyodde dda nti olukiiko olwo olwa Expedience Council lwe luyambako omukulembeze omusukkulumu okulondoola emirimu gya gavumenti gyonna mu ggwanga erya Iran. Kati ekisanja ekyo eky'emyaka ena kyaggwako 2009 Ahmadinejad n'akoma okusaba ekisanja ekyokubiri, era eyatola Ali Khamenei n'amuwagira ng'era ayita mu mutabani woono. Ku mulundi guno bakandidates ab'amaanyi mwalimu eyaliko Ssaabaminisita Meya Hussein Musavi ne Karubi yakomawo, naye yasinga okuba n'amaanyi nga mu 2005 Rafsanjani bwe yali asinga okuba n'amaanyi. Kati mu 2009 Meya Hussein Musavi yasinga okuba n'amaanyi. Era abawagizi be tebaamatira na bivudde mu kulonda, ne beeyiwa ne ku nguudo ne beekalakaasa mu kye bayita Green Movement. Mojitaba kigambibwa era ye yaduumira baamukwata mundu okugumbulula abeekalakaasi. Ate teyakomaawo
ne bakwata Mia Hussein Musavi ne Mehdi Karubi ne babagalira ne maka gaabwe ng'akalulu kawedde mu kugezaako okukakkanya obwegugungo. Kakati bannansi ba Iran olwo lwe basooka okuwulira erinnya lya Mojtaba nga lyogerwako mu lwatu yadde teyalina kifo. Ne bano abaali balyogerako baali bantu bakulu. Hashim Rafsanjani muntu w'amaanyi yali ayogera ku linnya lino. Mehdi Karubi yali muntu w'amaanyi kubanga yali amaze n'okubeerako sipiika wa paalamenti ya Iran. N'awandiika ebbaluwa n'agiteeka ne mu lwatu, teyali yakyama. Ng'anokolayo erinnya lya Mojtaba ng'omu ku abo abeenyigidde mu vulugu ow'akalulu. Kakati okuva olwo ne kiba kya lwatu nti Mojtaba y'omu ku abo abaali bateekebwateekebwa ku bifo ebikulu mu ggwanga nga mwotwalidde n'ekifo eky'omukulembeze omusukkulumu. Ampuliriza, omu ku bamemba aba Assembly of Experts abasoose okwogerako eri bannamawulire mu Iran nga Mojtaba alangiriddwa yagambye nti emu ku nsonga lwaki bakkaanyiza ku linnya lya mutabani wa Khamenei eri nti omugenzi nga tannafa yabagamba nti bwe muba mulondanga omusika wange munoonyanga oyo omulabe waffe gwasinga obutaagala. Nti kaakati jjukira Trump naku ntono ze tukubye amabega abamawulire bamubuuzizza kiki ky'olowooza ku mutabani wa Khamenei singa alondebwa ng'omukulembeze omusukkulumu. Trump yagambye oyo omunafu yamuyise lightweight. Kati member wa Assembly of Experts ono yabadde ayogera ku nsonga eno yagambye nti obanga Trump tamwagala kitegeeza ye muntu omutuufu gwe tusaanye okulonda okubeera omukulembeze omusukkulumu. N'olwekyo kati amaaso gali ku lutimbe okulaba ebiragiro by'omukulembeze omusukkulumu omupya bigenda kufaanana bitya, kubanga mu nnaku zino 9 kati 10 olutalo lwonna lubadde lutambulira ku nteekateeka na biragiro ebyalekebwawo omugenzi. Kati Iran yafunye omusukkulumu omupya naye alina okusalawo olutalo lunaafaanagana lutya. Agenda kwongera bukambwe naddala engeri gyazze ng'afiiriddwa abantu abawera ab'omu nju ye, oba anaakyusa mu nkuba y'ekintu ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. States turn a blind eye to the interest of these countries. All what they are aiming to achieve is to serve the interest of the Zionist entity without any respect to the stability or security of these countries, the regional countries. And I hope that those countries have learned the lesson. At the same time, we request the neighboring countries not to allow their territories to be used by the United States or the Zionist entity to initiate any assault on Iran. Our request is very much established under the international laws and charters, where if a particular country or state allowed their home soil to be used to initiate an attack against a third country, according to the international law and charters, we have all the lawful rights to defend ourselves. Russia has presented a draft resolution to the Security Council in which many details are centered on ending the war and starting negotiations. Our friends in Russia, together with our representatives in the Security Council, are following on with respect to this matter. However, there is a very bitter fact, which is the United Nations, the Secretary General of the organization, have failed to live up
to their responsibilities. In this particular case, where a direct belligerent military act was initiated against a peaceful country, they should have started by identifying the belligerent perpetrator and hold them to account. However, regretfully, they did not. This is a living proof that the United Nations is reeling under the brunt of the U.S. and Israel. And we have, over the past few years, that many of the international organizations and their roles have been undermined. And with the absence of these responsibilities, the Islamic Republic of Iran will continue to practice our lawful right in a more steadfast and adamant fashion. Mr. Arakji stated that currently there are a number of mediators engaged in talks about a ceasefire. Who are those officials and what are your terms for a ceasefire? I believe his statement was not circulated in an accurate manner. You should go back to this particular media report in order to understand the true content. In the face of this belligerent aggression, we have the right to defend ourselves. We did not initiate or start this war. It is not a war of choice. It was a war of necessity, which was imposed on us. And we have no alternative but to resist and defend against the unlawful act of aggression and the belligerence initiated by the United States and Israel. Therefore, all our efforts are directed and our resources channeled towards defending Iran. And as we speak, the military confrontations are still underway. And at this particular point, speaking of any other matter other than defending our homeland is irrelevant. Yesterday, a telephone call was made between the Iranian president and his French counterpart. And do you have any details? The communications and correspondence taking place at this time are all centered on the ongoing war. Many states are expressing their concern and fears. However, these concerns vary. Are they concerned about Iran and the Iranians, or are they concerned about their own citizens? Iran and the Iranians have come under direct act of belligerence, and we are defending our homeland. Other countries are concerned about oil prices or the scarcity of goods and commodities. This does not mean they shouldn't be concerned about the oil prices. But France is one of the permanent members of the United Nations, and over the past few years, France has not lived up to the responsibilities in the most suitable fashion. Many of the European countries, I regret to say, have contributed to this, and instead of adhering and upholding the international laws and steering away from the dictated orders by the United States, be it in the United Nations or elsewhere, even
with respect to the reimposition of sanctions. They have acted hand in hand with the United States and the Zionist entities in Gaza, Lebanon, and Syria, and we have all witnessed what took place in Lebanon. Ultimately, any country claiming to be seeking international peace, they should live up to their responsibilities, abide by and uphold the international laws and charters, and act genuinely towards achieving all these objectives, starting by identifying the belligerent party and holding them to account. We have all witnessed how the Iranian naval asset was attacked near off the Sri Lankan waters, despite the fact that it was not engaged in the ongoing war. This act constitutes a full-fledged war crime simply because this warship was not part of the military operations taking place within the area. Also, the laws and norms and practices governing the maritime affairs are clear. This naval ship was far and beyond the Iranian territorial waters. This act has no justification in any law or norm. Even the Nazi Germany did not commit such an act. Even when any of the British ships during the World War II was attacked, the Germans themselves provided assistance to those on board. The United States did not even think of lending a helping hand to our sailors and seamen. It is a blatant and flagrant violation of international maritime laws. It is also a flagrant violation of the 1949 Convention on helping and providing support to the injured within the maritime environment. There is a package of international laws and maritime treaties that were openly and blatantly violated by the United States, targeting this particular naval ship. We have presented the matter to the relevant international organization, and it is one of a myriad of violations, and will continue to follow up with these. در یکی دو روز اخیر مخصوصا بعد از حمله به تأسیسات نفتی و مخازن نفتی در تهران و جاهای دیگه Over the past few days and following the attack on oil reserves in Iran, the Iranian armed forces spokesman stated that they will have an equal and similar response. However, it is not clear, are you going to target or attack the oil facilities of the regional countries or those housing military bases? We
have repeatedly stated that we are upholding international laws and territories, international treaties. During the 8-year war against Iraq and Saddam Hussein, if you go back to the records, we did not commit a single war crime. On the other hand, the other party started by targeting innocent civilians and other residential areas. They also targeted, attacked, and destroyed many infrastructure facilities, not only oil tankers, oil reserves, but other facilities which had a direct impact on the environment. And as you may have noticed, many of the waterways and water networks were impacted. Black clouds and black rains were also noticed as a result. These violations not only violate the international laws and charters, but also have a dire impact on the environment. The enemies have crossed many red lines. And above all, they have crossed many of the moral and ethical lines. The armed forces will continue to consider the most appropriate response. Again, I emphasize that the peoples of the region, the Arab and Muslim peoples within the vicinity of the Persian Gulf, especially during this holy month of Ramadan, to them I reiterate that we are not at war against you. We are simply defending our home soil against belligerent actors who have respect to no laws, norms, or practices. They have turned your states to facilitate and support their military actions and belligerent offenses against Iran, and therefore any of these facilities are lawful targets to our armed forces. There are some reports that Iran has only 130 launchers for the missiles. This is, again, a matter of miscalculation. Let them continue lingering in these illusions. It was them who started this war, and now they feel they are caught in this quagmire. Many false rumors are being circulated that Iran has run out of resources, and I am certain that our brave armed forces will prove the opposite and will demonstrate the capabilities we enjoy over the coming days. In this war, we have seen many non-military areas being attacked, civilians being targeted, and above all, many officials and figures are being threatened. From the legal perspective, have you initiated any legal action? The whole world is watching. Iran is acting in line with our responsibilities
upholding and abiding by the laws and treaties before the human rights organizations, the United Nations, the International Red Cross, World Health Organizations, and many of the other international organizations. We are acting in line with our responsibilities. We uphold our responsibilities towards the so-called international community. In return, they should reciprocate, rather than turning a blind eye to what's taking place. This does not necessarily mean we are incapable of defending our homeland. To the contrary, we are fully prepared and will continue to defend our home soil, our resources, and these violations will have quick and dire consequences on the whole world, namely the regional countries, who are now reconsidering what has been taking place over the past 20 years and how the parties have been acting as the Americans and the Zionist entity continue with their enterprise to weaken the Arab and Muslim states. They not only drive a wedge between the Arab and Muslim states, but also target those countries in an attempt to undermine their capabilities. I have two questions. Please limit it to one. After the election of the leader of our country, will you have new diplomatic messages to the region and the world? Also, it is reported that Mr. Mujtaba has been wounded. Is he in a good physical condition to be able to lead the country, especially that, or the matter will stay with the interim presidential council? He is now the leader of the country, and in line with the protocols and laws, all the necessary measures have been satisfied, and he has been lawfully elected as the leader. And from that moment, he is ready to resume his duties. However, we are in a position defending our homeland, and the message is already out. The entire Iranian people are one hand, one voice, ready to defend their sovereignty, security, and pride. This is an existential threat, and we will continue to march in this direction. The last visit made by the United States President, and he is scheduled to pay a visit to China. How do you see that? What is important to us is to see, and what we expect, that the states, namely the permanent members of the United Nations, to live up to their responsibilities and uphold the law. Our ties with China are based on mutual respect and cooperation. There is also a strategic agreement with China, which is closely monitored, followed up with, and put into implementation.
The whole world is witnessing what is unfolding in our region. The whole world is now aware which party is violating the laws and charters, and it has come clear that the United States is not paying any respect to any law, treaty, or agreement. They are acting unilaterally with their policy of hegemony to gobble up other states' riches. One of their officials, Lindsey Graham, with hubris, stated that when we take control of Iran's oil, we will be in control of 31% of the whole world's oil reserve, and it will be a nightmare to China. Let's wait and see. What is the foreign policy towards the presence of U.S. military bases within the regional countries? And it is also reported that many bases will be established in other states, including Malaysia. Some states have declared their position and reiterating that what happened is a full-fledged crime, total violation of the international law. This means that many states have condemned the U.S. and Zionist entities' belligerence. These states are acting responsibly, and they have decided to stand on the right side of history. All those states who have openly rejected and condemned this belligerence, their positions are highly appreciated, while other states who remained silent and in a very few cases, some acted in line with the belligerent party, serving the objectives of the belligerent party. They will face the consequences. The foreign minister is intensely in communication with many officials worldwide. Even average citizens within the region, even in Europe and beyond, have the moral obligation to stand up to this wrongdoing, this injustice, to speak out and rise against these policies, which started about 3 years